分だけのオリジナルのやっぱ想像だけじゃなくて、やっぱこうやって具体的に作れるっていう、具現化できるっていうのが醍醐味ですね。ミキシングが一番楽しいですね。プラモを組むだけじゃなくて自分で変えられてるっていうような作業が大体楽しいです。最後全部塗装が終わって、手足を組み立てるとき全体の形にしていくときの作業が、その瞬間のために10ヶ月以上プラモを作ってるなって。I would say GUNPLA for me is art. For myself, it's a painting.ガンプラを作り始めたのは6年生の夏頃から本格的に作り始めて、子供の頃からアニメ作品を見ていて、これかっこいいなとかは感じていたので、作品見てうわーすごい面白いって思ったらなんか買って作って買って作ってっていうのを繰り返しちゃったので、ガンダムが好きに比例してるような感じでプラモの熱も上がっていったような気がします。ガンプラだとこのシ作が本当に一番最初で最初なんで結構ゲート処理が甘いところとかも多くて、このマーク2が一番最初に筆で塗ったものなんですけど、本当に初めてですごい勢いで水をバシャって入れちゃってムラになっちゃったんで、もういいや汚しちゃえって言って思いっきり汚して、これが一番最初のレタリングの作品ですね。でその後少しずつ筆塗りの練習もしてってキュベレーを作ったりもしました。この春はエアブラシで下地を作って、でその上に筆でムラをつけてチッピングというような形で作りました。本当に始めたばっかりなんで、最低限の道具しかないんですけど、ハンデ立てとかは今回 GUNPLA に応募させていただいた作品でサイコガンダムのダメージ表現に使ってビーム兵器に攻撃されたような感じに加工することができるので、結構これは使えるなと思いました。やっぱりプラモを組むだけじゃなくて自分で変えられてるっていうような作業は大体楽しいです。私の作品に対する愛です。ありがとう、昴生。おめでとうございます、昴生さん。ずっと憧れてた舞台だったんで本当に嬉しいです。ありがとうございました。ガンダムビルドファイターズトライが多分小学校の高学年くらいでやってたんですけど、それで初めてガンダム見てガンプラ作りたいなって感じて、上司にガンプラを買いに行って初めて作ったのがそのきっかけです。これはガンダムの鉄血のオルフェンズの作品で量産機でグレイズっていう作品なんですけど、そのミキシングで一応作ったんですけど、グレイズのパーツをミキシングして、足だけバルパトスのパーツ使ってるんですけど、他は全部グレイズのパーツだけでこの形にしてます。作りたい形をもうイメージしといて、であとはジャンク見つめてると結構いい形のパーツがあったりするんで、どう使おうかなみたいな感じで考えて使えるとこを探して作っていくっていうのが普段は多いですね。これが多分最新の作品ですね。ちょっとその折れちゃってるんですけどこれが最新で、去年作ったエントリーグレードのニューガンダムをディティールアップして作りました。エントリーグレードだったんでそんなにその表面の情報量っていうのはなかったんですけど、こういう筋彫りで塗り分けたりだとか、このパネルラインプラ板を貼ってデコボコにしたりとか、このダクトの部分を自作して作ってみたりだとかですかね。はい、
オリジナルパーツはプラ板を使用して作ることが多くて、このドムとかだとこれがオリジナルパーツなんですけど、これはもうプラスチックの板を箱組みって言って垂直につけてって箱の形にして、線を追加して、情報量を増やして、この関節のところにパーツとしてはまるように製作してます。これも本当は背中に連結してこんな感じでつけようと思ってるんですけど、機動戦士ガンダムサンダーボルトに出てくる100分の1のドムを作りたいんですけど、そのキットとしてないんで、この前出たマスターグレードのドムを改造して、ここら辺はオリジナルで作ってるんですけど、その劇中に出てくるこの100分の1のサンダーボルトドムに少しでも近づけられるように制作してます。ゼロから作んないといけないんで、設計図もないし、その正解もないので、自分が納得するまで何回もやり直したりするのが辛くもありつつ、やっぱそこが楽しい部分でもあったりします。劇中のワンシーン、ワンカットをもう忠実に作るにあたって、映画の中だけじゃ出てない部分とかがあったので、その設定画集があるんですけど、それを買ってきて、映画に映ってなかったところとかもしっかり読み込んで、ないパーツは全部プラ板やパテで全て自作して作ることにこだわって作りました。もう下からのアングルで見るのをもう完全に計算して作っているので、もう劇中とまんま再現されたその作品を見てほしいっていう感じですね。最後全部塗装が終わって、手足を組み立てる時の全体の形にしていく時の作業がすごい、その瞬間のためにその10ヶ月以上プラモを作ってるなって思ってやってますね。完成の瞬間がやっぱり一番楽しいです。ガンプラは自分にとって初めて趣味っていうものを教えてくれたやっぱり大きい存在です。ビギング実装モリッシュ自分の好きなように、楽しんで作った作品になったので、こうやって評価していただいて本当に幸せだなと思います。ありがとうございました。感激しております。中学校2年の時にガンダムシードを放送してたのを見たのがきっかけで、それからやっぱプラモデルを作るようになりました。フリーダムガンダムがものすごくかっこよくて、欲しかったんですけど、なかなかお小遣いじゃ買えなかったんで、いろいろ他のプラモデルのパーツを持ち寄って、ストライクガンダムを改造してフリーダムガンダムっぽくしたりとかですね。なんでプラモデル改造するっていうのはやっぱその辺からやっぱ始まっていったような感じですね。ちょっとガンダムシードの映画に今やっぱハマってるんで、ガンダムシード出てくる量産機をちょっとかっこよく作ろうかなっていう感じで今ミキシング制作をしてます。背中がエールストライクガンダムのエールストライカーで、この両サイドのブースターが、インフィニットジャスティス。一回自分がこれはかっこいいんじゃないか、合うんじゃないかっていう部品を一つに集めるんですよ。こんな感じで。そっからどんどんつけたり外したりして、合うやつをつけていくっていうような感じですね。これはデスティニーガンダムの改造した作品なんですけど、胴体は使ってるんですけど、顔を使わなかったので、顔を使わなかった分こっちに使ってるんですよ。やっぱ自分だけのオリジナルをやっぱ想像だけじゃなくて、やっぱこうやって具体的に作れるっていう、具現化できるっていうのが醍醐味ですね。ミキシングが一番楽しいですね。もう本当自分がかっこいいって思うのが一番なので、もう本当頭空っぽにして、ただただ自分の好きなように本当ミキシングしてます。SNS の反響で言うと、これが一番良かったんですよ。最近では1万いいね超えたんですよ。これはで5000いいねぐらいで、これが1000いいねぐらいしかいかなかったんですけど、私が一番時間かけてこだわったのはこれなんですよ。RG のニューガンダムをもうスタイルをかなりこだわって改造して、ナラティブガンダム風にしてるんですけど、一番これはこだわった作品ですね。反響はあまりなかったんですけど最初大会出すとかは考えてなくて、ただ自分の作りたいものを作ってたんですけど、それはSNS にアップした時にこれで大会出したらすごいいいところ行くんじゃないっていうことをフォロワーさんに
教えてもらって、でそれがきっかけで出してみようかなって思って、でその時できたやつをブラッシュアップして応募したのがきっかけですね。実際にそのファイナリストの方々の作品を見てて、ものすごい作品ばっかだったので、もうこれ誰がその優勝してもすごいなっていう気持ちで、もう本当お祝いする気持ちで行ったんですけど、まさか自分がその優勝すると思ってなくて、本当に驚きしかなかったです。私にとって人生の一部であり、永遠に飽きることのないコンテンツです。All right, so welcome, guys. Coming in. So this is I got my hobby. So this is a shop that I come to very often. As you can see, I have my trophy here. That's just a display case when from all the customer they have the build, they put it there. If I look at a kit, I would look at the shape and form and see what components that I can use instead of just building this itself. I look at what will actually match what I want. A lot of times I would stay away from like transformable kits because then it's very complicated to build, but at the end I'm not using that to actually create the transformable kit, right? So like if I want to create something from the UC universe from old school, I will look at the design, like the RX-78 design is very old school UC. If I want to create something more fantasy, then I have a lot curvier design like the Babatos. So usually they don't match. So when you choose a component, you have to choose component from the same universe so that when you create something, they will actually look unified, right? So that's one of the design aspect. So when we know what I'm trying to build, then I will look for specific build from the same universe, so that when you put them together, it will look similar. The design taste will be the same. When I first started building about 5 years ago, I didn't know there's a competition. I walked into a store and the store owner told me, hey, there is this GBWC competition that's happening in Canada. That was the first year they ever have it. And I was wondering, oh wow, I've never tried before and maybe I should start now. And that's where I started. So we want to basically show people that there is competition, that when you spend time and effort to create your own creations, that is something that you can achieve at the end of the day. Yeah, so we try to encourage people to start this, because the reality is in Canada, a lot of the model builder, if they start from the military generation, now a lot of them are because they're getting old, so they don't build anymore, and it's hard to get young people to join the industry. Join this hobby. Yeah. Which version? Which version? This version. Hi. Silly or serious? Yeah. Which one? Hello, my name This is is William. the up and coming GBWC contestant. Yeah, I hope so. Yeah. I'd be very happy if I did that. I remember when I started, I just wanted to get better. So I found that he was actually like one of our customers. So I would message him like, hey Simon, can you show me how to do this, explain this? So he added me to Facebook groups and he said, I'll translate these posts if you want to learn. I said, no problem. So if I do well, I do bad, it doesn't matter. I have to start, right? That's the most important thing, right? We're going to another store called Panda. This is where we had a club meeting with a club called GTA, so the GUNPLA Toronto Association. Usually we have build date once a month so that we all get around, build some kit, share some technique, watch some videos and all that. So this is the place. And then, so the build area is at the back. So let's go. Hey guys, we're back! Hey! Oh, yeah, do tour for you. So welcome to Panda Hobby. This is GTA. Matt, you want to say something about your club? Yep. Yeah. Greetings. Hello, friends in Japan. Here in Toronto, we have the GUNPLA Toronto Association, about 2,000 of us actually, and we get together in the Panda Build Room, and we have contests, we have, try to do tutorials and teach people. We really try to focus on the new builders,
and help them build, help them grow in their skills, and encourage them to try new things, and especially, oh hey, why don't you try painting? Why don't you try modding? Why don't you try weathering? And it's a good time. So happy for him! Our Canada #1. This guy's Bowen. He's the owner of this store. Remember I told you earlier that one day I was shopping for my birthday gift. Some guy told me about GBWC. This is the guy right here. 2017. He came That's in how with it a was. bag of chips and everything. I was like, oh, what is this? So Yeah, we're really happy to see him there. I think when he first started, he was really nervous and everything, but his skills were just so unmatched. And then from his first edition, his first summit entry, till now, everyone in the community is super proud and super happy for him, and it's well deserved, right, guys? There is so much. That's one thing that Simon's winning entry this year has shown, is what a good kit basher he is, and his process. He's able to look at individual pieces and he sees, oh, from this I can cut this off, and now this is going to be, you know, a part of the cooling system or something. And there are so many parts on this build that come from other builds. So his ability to go through other kits and find the shapes he needs is just amazing. And that's one of the reasons he's a champion. I was 10 years old. I watched animation when I was a kid. So it came out in the 70s. I was a young child back then. So, you know, for all the kids who watch animation, you want to actually own the characters in the animations. So I saved up all my lunch money and just to be able to buy my first model kit. I remember it was the original Jagu back in the days. That's before HG, NG, the black boxes back in the days. That was my very first Jagu that I ever owned. Well, I stopped building model for like 25 years after I came to Canada. The reason why I started is I believe it was 2017, 16-ish. We went to Japan for a trip, and I bought my tools back. So I figured now I have my tools, so I'm going to start building again. Well, there are a lot of tools back. Well, in 2017, a lot of tools are not available in Canada. So if you want something like the ultrasonic knife, or some of the Iwata airbrushes, they're not available at the time. So when you go to Japan, that's what you go for. And also the BMC scribers, like none of those are available in Canada. So to do it properly, you kind of have to go to Asia or Japan to be able to get those tools. This one, because I started, and it didn't went as good as I wanted to be. So this is kind of like a driving force for me to do better, because I end up in the last place. So I can do much better than that. So I just keep working on that after scenes. I think I get to this point. This is the GBC 2021. That's the first official attempt to compete with the hand-painted project. So the difference between airbrush and hand painting, once you start hand painting, you can also do like little details like the sculpt mark. You don't have to rely on what's on the market, so you can create your own design and all that stuff. So that gives you a lot more flexibility when it comes to creating the image that you want. And once you try that, you kind of like, I don't want to be bound by the decals that's readily on the market anymore. So I always want to create my own design. So then I've been hand painting ever since. So. When it comes to Gundam, it's a fantasy story. So you can create your own background. You can tell the story the way you want it. So you're not trying to recreate something, but you're actually creating something for yourself. And no one can judge you for realism because it didn't happen. But you need to be able to convince the viewer to get the same picture that you want them to see. So that's the beauty of doing Gunpla, is that it's instead of I'm just trying to copy something, I'm telling you something. So that's the difference between the two types of modeling. But one of the biggest challenge to create a Doro is because the design of the robot itself has a glass dome. Now, that's not something that we can scratch build. So we're gonna have to find something in real life that can give me the glass dome just like that at the same size, at the right size.
I was lucky enough, it was Christmas time, and I was looking at the Christmas tree, and I was looking at all the ornaments that were dangling on the Christmas tree, and I was like, that looks like the right size for it. And then I start digging into it, and I was doing research and find out there are ornament that comes in about this big, and I was like, that's perfect. The next challenge would be the characters. There is no character available, so I'm gonna have to make them myself. Now, but the problem is, I've never done any sculpting. It was funny because I actually posted on my GUNPLA group asking for people, like, do you have those old characters? And I got like 30 of them that came to me. So I think I ended up picking 10 of them and took the parts to create the 2 characters. And then I spent the next 4 years just working on it. I would say GUNPLA for me is art. So I'm painting, I'm drawing a picture. That's GUNPLA for me. So I think everyone has a different definition for it. Some people might like GUNPLA because it's the robot that they like. For myself, it's a painting.